This man was given authority, dominion. In him was a seed. Praise the Lord. Hallelujah. That seed was in him, that he may produce after his own kind. And the word of God is a seed that carries divinity, that carries divinity. And anyone who receives these very words will move from humanity to divinity. You will never be normal again. It matters how you receive God's word. Amen. Praise God. It matters how you receive God's word. It is a seed that carries divinity. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. That carries divinity. It will make you what it talks about. Hallelujah. Glory. Everything that is of God, it is in that seed. It is in that seed. Hallelujah. Praise God. And God, the Bible says, He sent His word. Amen. He sent His word. God sent His word. Hallelujah. The word put on flesh, walked among the people. How marvelous is that? Amen. Hallelujah. The word of God is so important in a child of God. That if we carry this word, do what the word says, my God, hey, all things are yours. Amen. Praise No God. struggle, no obstacles. You understand? A victorious life forever. Amen. Because that word carries a winning DNA. Carries a winning DNA. Winning always. Amen. Because you are carrying the word of God. You are moved by the word. My God. Hallelujah. Praise God. You know, when God created everything, commanded every tree to carry seeds in themselves. Hallelujah. Praise God. That seed, the seed that will be transformed into the very tree that it came from. Amen. Praise God. Hallelujah. That's what God said. Every tree will carry a seed in itself. In itself, it will carry a seed. It will produce after its own kind. It will produce after its own kind. No seed will produce what it wants, but it will be like where it comes from. That's what God said. Hallelujah. Praise God. It will be what it made to be.
And the word of God is a seed that carries divinity. lentswe la modimo ke peo e jereng bomodimo That carries divinity. e jereng bomodimo And anyone who receives mme mongwe le mongwe yo amogelang these very words lone lentswe le will move from humanity to divinity. o tla tswa mo bothong go ya ko bomodimong You will never be normal again. o ka se tlhole o tshwana le fela Oh, hallelujah. praise God The wicked one has his own seed also. ya mobe le ene o na le peo ya gagwe That produces after him. e tsalang go ya ka ene o ka mo morago ga ene It carries the image of the evil one. e tshwere sebopego sa ene yo mobe You can only become what it carries. o kgona go nna fela se e se jereng Hallelujah. praise God Glory to God. hallelujah It carries the image of the creator, of his creator. e tshwere sebopego sa yona ya se bopileng If it is from the evil one, ha e tswa peo eo go ya mobe that tree will bear bad fruits. peo eo e tla beela ditholwana tse dimpe Hallelujah. praise God Praise the Lord. hallelujah How important it is this? go botlhokwa jang Created after the image of the Father. o bopilwe morago ga sebopego sa garara Amen. And he does nothing ga a dire sepe outside his word. ka ntle ga lentswe la gago Meaning, every child of God, go raya gore ngwana mongwe le mongwe wa modimo apart from the word of God, ka ntle ga lentswe la modimo you can do nothing. a ka se dire sepe Anything that you do outside the word of God sengwe le sengwe se o se dirang ka ntle ga is lentswe la not of modimo God. ga se sa modimo It does not matter what it is. ga go kgathalatse gore ke eng That how shows the importance of the word of God. go go supa botlhokwa jwa lentswe la modimo Amen. Hallelujah. praise God So if you want to know the nature of God, look at the word. fa o batla go bona tlholego ya modimo bona lentswe Look at the word. bona lentswe Because the word carries the nature of God, gonne lentswe le jere tlholego ya modimo who God is, se modimo e leng sone the very image of the Father tshobotsi ya ga ene rara in the word. mo lentsweng Hallelujah. praise God The Bible says we are created after his own image and after bibele his e own re likeness. bopilwe mo morago ga setshwano sa ge le sebopego sa gago Hallelujah. praise God Image is just I am age. sebopego ke I am age. dingwaga Age has no age. dingwaga ga di na dingwaga Hallelujah. praise God Nobody can tell me how old is age ga gona motho yo tla and when mpolelelang gore age started. dingwaga tsa dingwaga di And when kana age le gore will end. dingwaga di simolotse leng le gore dingwaga di ya go felela leng So God says, I am age. modimo a re ke dingwaga And you are created gore o bopilwe after his own image. ka sebopego sa gagwe Hallelujah. praise God Glory to God. I mean, age, image. Do you see two words there? I am and age. a o bona mafoko a mabedi mo ke nna le dingwaga And it's not only that. ga se sone seo fela There is I and mage go there. na le I le mage mo And mage means magician. aha mage e ra magician So you either become what God says, I am age, or you become the illusionist. go dilo di le pedi fo a ke ka wa go nna se modimo a le Where now sone, you come o in nna the dingwaga. presence of the very sons of God and pretend that you are one. mo e leng gore wa go nna moaketsi mo e leng gore tla bo tla mo gare ga bana ba modimo o bo itshema yo o leng o mongwe wa bone Because when now you are not the I am age, you are the I mage.
Oh, I am a magician, ga o an illusionist, wena ga o I am age o I image a swindler. o modi o morukutli moaki. The word of God carries the very nature lentswe la modimo le jere yone tlholego eo of the Father. ya garara It makes you what it talks about. e go dira se e buang ka sone. You know, when Jesus would say to the hypocrites, Ha Jesu a na re go ba itemokanyi it's not that it's their name. ha se gore ke lebitso la bone No. eh It's the character. ke maitshwaro a bone It's the character. ke maitshwaro a bone. When he would say, you hypocrites, Ha ne a re lona ba itemokanyi that's what the actors were called in those days. ke ka nako e leng gore badiragatsi ba na ba bitswa ka gone The nako tseo hypocrites, because they are pretending to be something that they are not. e ne e le ba itemokanyi gonne ba ne ba itira ba itshema se ba seng sone So they were called the hypocrites. ba ne ba bitswa ba itemokanyi. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. They appear as if they are those things, ba ne ba bonala e kare ke bone dilo tseo but they are not. e tswa ba sejalo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So the reason why we should focus on the word of God, goreng go le botlhokwa gore re lebelele lentswe la modimo it gives us our true nature, e re fa tlholego ya rona ya the real you, borona ba ba tota the real you, borona who is created after the image o bopilwe morago ga setshwano of the Father. sa ene rara. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. That's what the Bible says, as we behold in the mirror ke ka mo the lentswe word la of modimo le God, re ha re lebelela seiponeng we lentswe la are modimo, transformed, re a fetolega we are changed, re a we are metamorphosed. re a fetolwa gape. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. So the more we look into this very mirror, ha re ntse re lebelela lone lentswe le you begin to see who you are, o simolola o ipona gore o mang the way you should walk. ka mo o tshwanetse go tsamaya ka teng. Praise the Lord. Hallelujah. The way you should do things. ka mo o tshwanetse go dira dilo ka teng. But now there was something that was lacking in humanity. go ne go le sengwe se ne se tlhaela mo mothong. And now God has to go back to the drawing board. modimo a boela kwa le kwa ne a simolola go taka teng Said, now if I want something to work gore fa ke batla gore selo se se dire and produce after its own se kind, tle se kgone go tsala ka mokgwa wa sona I must have a seed. ke tshwanela go nna le peo. I must have a seed. ke tshwanetse go nna le peo. Because when he started, ha a ne a he simolola created everything. o bopile dilo tsotlhe And in everything that he go created, tsotlhe tsa di bopileng there was a seed o ne a beile peo to produce after its own gore kind. e tle e tsale go ya ka mothale wa yona. Now remember this. gopola se Adam Adam was in the garden, o na le mo tshimong in the garden of Eden. mo gare ga tshimo ya Eden. Hallelujah. Glory. That's where he was. ke kwa na And le that's where he died. ke kwa swetseng. Amen. Praise God. Given everything to dominate over, a filwe dilo tsotlhe tsa na tshwanetse go busa go tsona. authority to rule over everything Maatla a that go busa God sengwe le created. sengwe se modimo a se bopileng. Adam. Adamo. Amen. Amen. Adam. Adamo. Powerful. Maatla. Owning all things. e le dilo tsotlhe le tsa gagwe. But in him also, mo go ene gape there was a seed. go ne go na le peo. In him, mo go there was ene a seed. go ne go na le peo. Praise the Lord. Hallelujah. That seed was in him, peo eo e ne le go yena not in Eve. e seng go Efa. Praise the Lord. Now Hallelujah. that seed was in him. peo eo e ne le mo go yena. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. That he may produce gore a kgone after his own gore kind. a tsale go ya ka mothalo e leng wa gagwe. Now, because he did not listen to God's word, jaanong ge ka gonne ga a ka reetsa lentswe la there modimo was a new code in his DNA go ile gwa nna le mmetlo o mongwe mo morong wa gagwe wa lotso that was not there before. e ne o le seng teng foo. A code of disobedience. petlo e leng gore e ne e le ya go gana go utlwa. Hallelujah. Praise And God. because of death, ka ntlha ya seo death entered. lefu la tsena South in the garden. la jalwa mo tshimong.
Anything that is planted in the garden is meant to grow. sengwe le sengwe se se jalwang mo tshimong se tshwanetse se ikaletse gore se gole. And death was planted in the garden. Leso la jalwa mo tshimong. And death dominated. Leso la busa. From Adam to Moses. Go tswa go Adamu go fitla go Moshe. But it's fascinating. Go a makatsa. The Bible says death reigned. Bibele e re leso la busa. But those guys were living for 800 years, But 500, 400. But death reigned. Go bana ba phela go fita dingwaga di le kgolo a robedi. How amazing. Leso le ne le busa. How amazing is that? Go makatsa jang. And yet death reigned. E tswa lefu ane a busa. And from Moses, sin dominated. Go tswa go Moshe sebe sa busa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. This man was given authority, Monna o na neilwe bolaodi. dominion, Busi, bubusi. dominion Bubusi. over the garden. Mo godimo ga tshimo yotlhe. Over the garden. Mo godimo ga tshimo. Praise the Lord. Hallelujah. And he planted the seed of death, Ene a jala peo ya leso. and death dominated. Leso a busa. Death dominated. Leso a busa. One might not say that it does not matter. O mong a ka nna re ga go kgatalatsege. You might think it is a natural garden, O ka but to nagana God it gore- was not. O ka nagana gore e ne le tshimo ya tlholego mme fela go modimo ne go se jalo. To God it was not. Mo go modimo ne go se jalo. Because everything Gonne sengwe le sengwe matters se botlhokwa in the sight of God. mo sefatlhegong sa It modimo. matters. Se botlhokwa. It matters. Se You see, botlhokwa. you can't just do anything you want and say now, mudimu anatap. O ka se dire se o se ratang o bo re modimo ga You a are rate. born again, O tsetswe botjha. filled with the Spirit O of tletse ka God. moya wa You are modimo. carrying a seed O jere peo on the inside of mo you. gare ga Because gago. people don't know Batho ga ba what itse you are doing. gore se o se dirang You are planting, wa jala whether by words ka mafoko or by deeds. ka diketso kampo ka ditiro. You are planting, Wa jala and it will come back to you. e tla boela gape go Full wena. measure, E na le pressed down, malokgolo e shaken gateletswe, together, e tshikintshitswe, and running over. e elela. You see, when you are bad on other people, Ga o le bope go ba bangwe you are sowing. wa jala You are sowing. wa jala. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. You are Praise- spreading the seed, O phatlalatsa peo and sure be it, a go nne fela bonnete jwa seo you're gonna receive your harvest. o tla bona kotulo ya gago. You're gonna see your harvest. Wa go bona kotulo ya See, gago. if you don't sow even in the church, Fa o sa jale mo kerekeng you are sowing, but what you are sowing is nothing. o tswa jala mme se o se jalang ke sepe. So there will be a harvest of nothing. Go tla nna le kotulo ya sepe. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. There will be a harvest of nothing. Go tla nna le kotulo ya sepe. Not harvesting anything, O kotula sepe because you've been sowing nothing. gonne o ntse o jala Because in this sepe. kingdom, all that we do, Gonne mo mmusong o sengwe le sengwe se re se dirang we are sowing. ra jala. Hallelujah. Praise God. And this Adam was in the garden. Hey, Adamu na le mo tshimong. Genesis chapter 2, Bagenesi kgaolo ya babedi verse 8. temana ke ya borobedi. Verse 8. Temana ke ya borobedi. And the Lord Mme modimo God morena planted a garden a jala tshimo eastward in Eden. kwa bophirima mo tshimong ya Eden. And there he put the man Mme foo a whom he tsenya had monna formed. yo a mo bopileng. That was Adam. Tlhabatsatsi. Ke Adamu o. Amen. Praise That God. was Adam. Ke Adam. Placed in the garden. A bewa mo tshimong. And what did he do? A dirang. Disobeyed God A tlhoka go in the garden, and disobedience was out. mme a jala go tlhoka go reetsa. It was south. Disobedience was south. Go tlhoka go reetsa go ile ga jalwa. Praise the Lord. Hallelujah. What did he do again in the O garden? dirileng gape mo tshimong. Defended himself. I thibeletsa. The woman you gave me A re mosadi yo neileng ene is the one. ke ene. That's why a lot of people today, Ke ka mo mokgwa wa batho ba bang instead gompieno of admitting their mistake, gore ba ipone diphoso ba di they amogele point somebody else. ba supa mongwe.
They point something ba else. supa sengwe They have to say now, Mama. a re mama They cannot say now, somebody else. it's me. ha kgone gore ke I nna take the mistake. ke tsaya phoso I take the ke fault. amogela They have to point molato. somebody. o tshwantse a supe You mo are like your father Adam. o tshwana le rrago Adam Who operates according to the human nature. o a ne a diragatsa go ya ka tlhago ya But setho. before that, Adam was not operating by Pele human ga sense. moo, Adamo o ne sa diragatse jalo After he had sinned, ka morago ga sebe he became aware of his nakedness. a somola a itemoga bo sa aparang jwa gagwe What did he do? He hid himself. a iphitlha God asked him a question, he blames the wife. modimo a mmotsa potso a beya molato go Now, because mosadi. he started with Adam, the wife followed. ka ntlha ya gore simolotse ka Adamo mosadi a sala morago Is the serpent. a re ke noga But I like God. ke The rata way he Modimo. favors his children. ka mo mokgwa a ratang bana ba gagwe He is ka teng. having a dialogue with Adam. o bua le Adamo He's having a dialogue with Eve. o bua le Eva But when it comes to the devil, mme ha fitlha go Satane God does not ask a question. modimo ha botse potso He says, from this day you will lose your legs. a re go tloga gompieno maoto a From ka this tlhola day ka you will teng. eat dust. a re go suma gompieno o tla ja lerole They have fallen. baole But God speaks to them. mme modimo o bua le bone You see, no child of God ga go gope ngwana modimo can tell me today o ka ntanthareng that gompieno before you do anything wrong, God will not speak. gore pele ga o dira sengwe se se phoso modimo ga a Even if bua. you have done it, le fa o se He will dirile still speak. modimo o tla dula ntse a bua In a fallen state, mo moemong God is still goa speaking with Adam. modimo o na ntse a bua le Adamo You know, sometimes God will tell you what you are doing is ka wrong. nako tse dingwe modimo o tla go bolelela se o se dirang se Take phoso your right place in the word. tsaya boemo jwa gago jo bo Know who you are. mo leng But because gonne the Adamic principle taelo ya ga bo Adamo that is operating in the human system, e e dirang mo bothong jwa you botho will try to reason God out. o tla batla go refosanya megopolo le modimo Adam was not admitting his own fault. Adamo o ne a sa amogele diphoso tsa gagwe And yet he's the one who is given authority and power. le meroro e ne le ene a na filwe bobusi le taolo He's blaming somebody. o ba phoso go mongwe Say to your neighbor, stop blaming people. tlogela go tshwara batho diphoso Say that again, don't stop blaming people. tlogela go ba diphoso batho diphoso Stop. I don't come to church because people, Adamic nature. ga ke tle mo kerekeng ka ntlha ya mamang ke bone tlhago ya ga Adamic Adamo. nature. ke tlhago ya ga Adamo eo Glory to God. Hallelujah. You know, I feel like this because people did this and that to me. Adamic ke nature. ikutlwa jaana le jaana gonne batho ba ntirile se le sele ke tlhago ya ga Adamo eo That was sound in the garden. That's why it is spreading. It is everywhere. e ileng ya jalwa mo tshimong ke ka mokgwa o e leng gotlhe e tlalatletse It is everywhere. tlalatletse It is everywhere. In the sons of disobedience. mo bareng ba ba ganang go utlwa The Adamic nature. Adamo tlholego ya ga Adamo This lady, my father, saying the devil is trying to block her blessings. You, my sister, with the black. wena kgaitsadi ya Yes. The enemy wants to stop blessing to land on you. It's a spirit. diabolo It so is trying to bring stagnation in your go life. thibeletsa tshegofatso go tla go wena ke moya understand? o batla go tlisa moya wa go ema go sa tswelele pele But God loves you. mme modimo wa go rata From this day onward, go tloga tsatsing leno go ya pele you will see massive open doors. o tla bona bogolo ba mejako e bulegileng Glorious open doors. ka kgalalelo e kgolo She said it's true. She said he's studying to become a professional nurse. He said when he starts
he started studying, my father. How many members, they started to die, my father. And at the last, he's doing the last year, he said, my father. He said it was the most difficult year, but he keeps on studying. So he's sure right now, my father, when you will cover